Now, our topic today is tibok bulan sa March kay Joy. And atong gihisgutan no nga ang joy ang pinakadali kawaton sa yawa sa tua every day. Kabantay mo, dali kayo paspas kay ta mag mood swings. Okay pa kakaron and then suddenly di na din ka okay. No, as a mother, dako kay na ako siya nga challenge. Pag mata na ko sa buntag, magampo ko, dayon mao man jud na ako ang ritual naandan. Lord, magampo jud ko na, magdeklara jud ko spiritual warfare. Pagbakod na ko, naay mga mahitabo sa akong mga anak nga akong magdako na. No? And challenging kayo siya tungod kay kanang ako ra usap, puro lalaki ako mga anak, no? So Lord, I will keep my joy. I will keep my joy, no? I will go back. Masuko ko, mga saba ko, I will go back again. Lord, I will keep my joy. So joy is something that the devil really wanted na kawaton sa tua. Kay nga naman, kay kung rooted ka in joy, you can do more for God. Kung stable ka emotionally, stable ka mentally, bisag unsa pa'y problema, you can make wise decisions and your wise decisions would lead to a better life. Pero kung muhimo kag decision because nasuko ka, muhimo kag decision because gisapot ka, then it could lead to a guba o bati nga decision. So see, that's the very reason why ang gusto o pinakadali nga kawaton sa yawa is our joy. Dali na niya snatch. Lipay kay kapag devotional nimo sa word. Lipay kay ka kagikan kag church. Lipay kay ka kagikan kag D-group. Pag uli nimo sa balay, mayawaan lang kag galit. Mo ulbo lang imong kaspa og galit. Kay naay nahitabo, naay mo ni, naay mo na, naay nag-chat nimo. And it's like, sama ni. No, so kinahanglan masabtan nato ni siya nga principle para bisan unsay mahitabo sa imong adlaw, you are rooted in the joy of the Lord. And you can always come back. Masuko ka, muhilak ka, malain ka, masakitan ka, pero you will always come back to that reality nga kinahanglan mo balik yugo sa kabubuton sa Dios. And this is the word of God. Let us open our Bible in the book of Philippians. Ganyan ako ang tanan to please stand up as we start. Philippians chapter 4, let us start with verse 4. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. That you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Holy Spirit, thank you that you are our teacher. Lord, among pangayoon nga dili masayang among pag-anhi nga ri sa simbahan. Mugawas mi diri Ginoo nga naay na transform sa among hunahuna o kasing-kasing. Mugawas mi diri Lord nga naami nasabtan ug naami maangkon nga madala namo Lord God for the whole week. Salamat Holy Spirit na gamiton ko nimo karon as your instrument. In Jesus name, amen and amen. Now, as we can see, no, si Paul sa dihang gisulat niya ang Philippians chapter, the whole Philippians, gisulat niya igsuon, ang condition ni Paul is naa siya sa prisuhan. And dito sa prisuhan, ginabunalan siya, he's beaten. Dito sa prisuhan, naay mga adlaw nga wala siya kaon. Dito sa prisuhan, wala kaayoy mo bisita niya. Kay naay mga panahon nga dili allowed na bisitaon siya. Kung tanawon nato ang history sa Israel, ang prisuhan nato today, layo ra kay na sa prisuhan sa unang panahon. No, I would encourage you to look into Netflix na ay life or story of Paul dira nagi-visualize sa usa ka author and director which is so beautiful na ma-appreciate gyud nimo unsa di ay ang Kristohanon na kinabuhi. Ma'am Justin a while ago speaks of choosing to be uncomfortable.
beyond your comfort. Bahalag naglisod ka, bahalag di ka comfortable, basta kabalo ka, nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. The life of Paul is so hard, beyond sa itong ma-imagine, and sa kalisod sa iyang giagyan igsuon, mao ni iyang gisulat, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Igsoon, sa yun kaayo malipay, sa yun kaayo mahimong joyful, kung all is well. Kung wala ka nagsakit, kung naa kay kwarta, kung maayo imong relationship, lami kay tag-smile. Pero what if naglisod ka? What if financially ga-struggle ka? What if naa kay sakit? What if naa kay problema with relationship? Now, Paul is saying, rejoice in the Lord always. Meaning every day. Pilion nato igsuon nga mobalik ta ngadto sa desisyon, no, nga maglipay diha sa Dios. One of the things, no, number one na makita nato dere, now rejoice in the Lord always. Number one, joy is a command and not an option. Si Pablo, isip usa ka leader sa simbahan, nagsulat siya ngadto sa mga katawhan ug niingon siya, pagmaya kamo diha sa Dios sa kanunay. It is a command from the leader. It means that nasabtan ni Paul, ingon siya in another book niya there is a New Testament, na nasabtan nako unsa nang naa kay kaunon, unsa nang wala. Nasabtan nako unsa nang makatulog ka, unsa nang wala kay higdaanan. Nasabtan nako unsa nang naay plenty, unsa nang walang-wala gyud ka. Nasabtan nako unsa nang healthy ka ug unsa nang naa kay balatian. Ang sabisan unsa nga circumstances, mapasalamaton ko sa Dios. Igsoon, so many times, kung dili okay ang atong sitwasyon, masuko ta sa Ginoo. Masuko ta sa Ginoo nganong nasakitan ta, masuko ta sa Ginoo nganong nagsakit ta, masuko ta sa Ginoo nganong ga-struggle ta sa decision nga ikaw ang nibuhat, dili si Lord. Man is angry at God as with something nga ikaw ang ni-decide. Ikaw ang nag-decide nga magbilar-bilar, ikaw ang mag-decide nga di mo kaon on time, ikaw ang nag-decide na grabe kay ka stress. Therefore, nagsakit ka. Karon nga nagsakit ka, you question God. Hello. Ikaw ang nag-decide nga buhaton ni mo ni and buhaton ni mo na. Ang karon nga lisod kay imong kinabuhi, magmahay ka sa Ginoo nganong lisod kay imong kinabuhi. In the book of Ecclesiastes, ingon si Solomon, how foolish man is. Pagkabuang-buang sa tao. No? Masuko siya sa Ginoo nganong ing ana kasakit iyang giagian, nganong ing ana kapait iyang giagian. How foolish man is tungod kay ikaw may nag-decide ana nga life. I will always tell this and again in a biblical perspective. Your life today is a result of your decision months ago or years ago. That's the very reason why your decision today will affect your future. Kung unsa nga future ang imong gusto igsuon, that's the very reason why buhaton nimo imong buhaton today. Because everything will affect your future. Amen? Now, your decision to obey the command of a leader named Paul, no, joy is a command. That's the very reason as well that David, in the book of Psalms, in many Psalms said, my soul will praise the Lord. David is commanding his soul to praise the Lord. David is commanding his soul to rejoice in the Lord. Ingon si David in so many in Psalms, my soul will be joyful in the Lord, my Savior. And kani nga mga panahon when you study ang iyang context ni ini, mo ni ang panahon nga si David namatyan og anak, mo ni ang panahon nga si David nakasala, mo ni ang panahon nga si David gi-reject, mo ni ang panahon nga si David gadagandagan kay iyang kinabuhi, it's at stake kay ginapatay siya ni King Saul. Patyunon siya. And kini nga mga season where when David started his army, he started with people who are depressed, distressed, people who are very poor, people rejected, kay mga way ayo. David started with an army like that. If you study 1 Samuel and then 2 Samuel,
Wala nag-start si David og leaders nga mga banggiitan diretso nga warriors. No. Wala siya nagngita og kanang mga maayo daan. No. He started with people who are depressed, distressed, and very poor. Yet years after, because of the leadership of David, these people become mighty warriors, win battle after battle sa time nila. And that's the very reason why David, one of the secrets of David, is choosing to be joyful in the Lord. Ingna imong tapad, be joyful in the Lord. Kay murag bugat na kay na iyang gidaladala nga problema karon. Ang sikreto igsuon para nato makita ang gahom sa Dios is choosing to be joyful in the Lord. Another thing nga makita nato ani is joy is rooted. True joy comes from our relationship with Christ, not from temporary situations. True joy is rooted in Christ. Igsuon, sa mga nagminyo bitaw nga naa diri karon, most of the weddings or the weddings nga ako ang kung bisita ko, maminaw ko sa kasal, sa pagkasal, kung ako'y mo kasal, maminaw ko sa mga istorya sa mga maninoy ug maninay kanang ila bitang ihatag nga mga encouragement sa couple. One of the things that is common makita nako sa mga banag asawa is that you complete me. You're the missing piece of my life. It's like you are the reason nganong nalipayon ko karon. And the weddings, mo jud ato madunggan no? Nga you complete me, you are the missing piece, you are the ikaw ako ang gihulat, mo nang karon malipayon kay ko. I contest to that. Why? Because if mauna imong perspective, pag sulod nimo kaminyoon, tagay kog isa ka bulan, moingon gyud kag nganong gaminyo man ko. Because igsuon, we're supposed to enter marriage because you're complete in Christ already. Kumplito na kadaan diha kang Kristo, maunang gusto ka mahimong blessing to someone else. Maunang magminyo ko because I want to bless this man, this woman, for example, if you're a man. You're complete first. That's the very reason why you wanted to marry because ready na ka nga i-bless na ko ning a person with my life. You're complete in Christ. Walay missing in you. You're not like a puzzle na naay missing. Mo nang magminyo ka para makomplete ka. When you do that, you'll be disappointed. Matigulang na lang kaigsuon. Imong husband, dili naka-complete nimo. He will disappoint you again and again and again. And your wife, you think nga makahatag kay nimo kalipay imong asawa? Igsuon na sayop yug ka. Maghatag ra gyud na imong asawa sakit sa ulo nimo. Marriage is so challenging that if dili ka rooted in Christ, imong joy dili siya rooted in Christ, igsuon, you will be miserable. And when kana bitang wala pa ka naka-decide today nga dapat akong kalipay diha kang Kristo, naa mi makaon or wala mi makaon, mapasalamaton ko sa Dios. Healthy ko or naa ako'y sakit, I will rejoice in the Lord. Na mi kwarta or wala mi kwarta, I will rejoice in the Lord. Can I hear an amen? That is stability. When you're stable emotionally, igsoon, bisag unsa pay buhaton sa yawa para i-disturb ka, dili ka ma-disturb. Muhila ka, kay nasakitan ka, malain imong heart, kay na-offended ka, kay tawo man ta, ma-disappointed ka with circumstances, probably masuko ka. And that's normal. And it's okay. It's okay nga malain ka. It's okay nga muhila ka. It's okay nga ma-disappoint ka. It's okay nga kanang masuko ka because you're human. After ana nga season, stand up again and rejoice in the Lord again. Amen? You embrace your season kung naunsa ka and then stand up in your feet and declare, I will have joy in the Lord. Another thing, nagiingon diri ni Paul, in verse, let's look at verse
let's look at verse 6. Gangyon ako ang mga lalaki to please read. One of the things to keep your joy is to understand that prayer replaces worry. Prayer replaces worry. Ang atong heart, daghan kay siya kabalakaan. Atong heart kay daghan siya agian. Daghag agian imong kasing-kasing. And every time you worry about something, learn to pray. Prayer replaces worry. You just tell God, Lord, mauni, Lord, ingani akong giagian, Lord, unsay maayo na akong buhaton. No? And learning to really talk to God. And instead of always asking God, mauni akong challenge ato tanan. Every time dako kay kag problema, every time masakitan ka, every time ma-disappointed ka, instead of asking God to change your situation, learn to thank God. Lord, thank you. Thank you nga nahitabo ni, kay nasabtan ako nga mauni. Lord, thank you nga nagsakit ko para I will take care of my body better. Lord, thank you nga naglisod ko financially para masabtan ako na sayop day akong spending. Sayop day akong budgeting. Thank you, Lord. Learn gratitude. Most of the time, our prayer is, mangayo ko Lord, mangayo ko Lord. And kung dili tatubago ni Lord sa atong gipangayo, masamot ang atong disappointment. Amen? Okay man ang mangayo ka ni Lord. Pero igsoon, after ka mangayo ni Lord, learn gratitude. Sa bati nga mong giagian karon, tun-i ang magpasalamat ka sa Ginoo in spite of that. No, as a pastor, one of my strengths is compassion. I'm very compassionate. Compassion meaning, maluluyon kaayo ko. Maldita ko, isog ko, pero maluluyon kaayo ko yun. Strength na ko na. Pero kana siya nga strength na ko is my weakness as well. Pag mapuno ko sa isa ka person, bahalag dili na ta mag-ila. My strength is my weakness as well. Daghan siguro'y parihan ako diri na you give it all. Pero pag mapuno ka igsoon, maglimta na ita. And that is just something na, Lord, ayaw dyan ko ipaabutan na point. Tabangi ko, Lord. Amen? No, kay ako ihatag na ko akong tanan, akong gugma, akong compassion, akong kaluoy, everything. Pero pag abusaran na, pag dili ma-appreciate, pag grabe na gyud ka toxic, igsoon akong compassion, mahimo na ko siyang weakness. It's one of the things na makita na ko in leadership. No? Leadership has a lot of kanang strengths and weaknesses. And one of the things na nakita na ko as a leader that I need the grace of God is I am not afraid to lose people. Because one of the things na sabtan ako, as long as God is with me, kaya ra gyud nako makabakod. Early on in the ministry, years ago, people come to church and people go. Kami ni Pastor Abambi, maghinilakay. Kay people will just go and leave us, no? And it's like, kami na sayo, kami nagkulang. And I realized, hey, it's not about you. Humana ilang season dira, and dito po sila mo grow kung asa sila today. Sometimes, no, nga nung kawatan ta sa joy, kay gusto kay nato in control ta with everything. Amen? Naaman day kalipay when you just let God. And allow God just move. Amen? Dili bitaw ng kuanjud data. And early in the ministry, I learned that. And one of the things no, in leadership is that, usahay, maybe you're a leader sa family, bana ka or asawa ka. Or maybe you're a leader in your community. Kung asa ka nag-work, you're a leader. Or maybe leader ka sa grupo. A lot of times, whatever happens, ana, ang balay, sa trabaho or sa asa ka nga grupo leader ka, a lot of times, ang imo ang mga decision mo'y rason nga nung murag mawalaan kag kalipay. Amen? Kay pag ikaw ang leader, ikaw ang i-blame. Tungod manggod to nimo. Tungod manggod to kay mauni. Ikaw manggod. Mo nang di taganahan mag-leader, no? Kay everything falls to the leader.
Kung naay success, tungod na sa leader. Kung naay failure, tungod na sa leader. Mas may na lang man tong diri ratas middle, dili gyud ta mag-leader kay para di kay ta masakitan. Adi na ko magminyo, oy kay kapoy kay nang kaminyoon, masakitan lang ta. Most people will say like that. No? Or di na ko mo invest sa friendship kay mabitray ra ka, masakitan ra ka. Most people would build walls. Nga naman, kay kadaghan na sila nasakitan. Most people will not invest in relationship. Most people will not invest in time with you. Nga naman, because nakasabot sila na one day, imo ra gyapon silang libakon. Imo ra gyapon silang ibitray. So they build walls. Okay ra kog wala ko'y friends. Is it the will of God? No. Igsoon, maskin pagkapila ka nasakitan, maskin pagkapila ka gibitray, there are people that is worth giving your life. There are people that's worth it. That's why, ang imo ang pagkaikaw, dili siya dependent sa mga tao nga nagpalibot nimo. Your joy is rooted in Christ. And every time you worry, you understand nga Ginoo naaman ka. Ayaw tagam, ingna imong tapad nga ni tagam nag-relationship or friendship. Ayaw tagam. Nakakauna siya tagam. Di, nagyug ko. Ang opposite sa joy, no? Ang opposite sa joy is grabbing a grief or grabbing a pain. Muna siya opposite sa joy. Lisod na kayo ka tinuod na malipay today tungod kay kadaghan na kay ka nasakitan. Igsoon, in the point of view of being a pastor, dili na ko maihap ang kadaghan nga panahon na maghilaka ko kay nasakitan kay ko. Pero nagpasabot ba na nga dili na ko dapat mohigugma og tawo or dili na ko dapat mo reach out og tao or mohatag og time sa tao? Of course not. Because, you know, once mo decide ka that it's not about me, it's about the call of God in my life. That's why, ingon si Pablo, rejoice in the Lord. Kay kung sa ato lang kaugalingon igsoon, it's so hard. Mutagam ka, oy. Many of our first gen here are called by the Lord today in internship. They decided to be intern pastors at the same time they're in business and they're employees sila sa ilang mga company and they're intern pastors. This is the first time that Praise Cathedral Iligan accepted intern pastors nga part-time. Because what we do is full-time nga intern pastors. But I realize for us to go wide and to go big is to allow people who are called by the Lord in the ministry to be pastors as well. Bahalag na sila business or na sila trabaho. And they can just give, sa intern nato, we are asking them 3 hours per day to just give it to God. That includes their devotional, their reading time, and their ministry time. And for full-time intern, we are asking them 8 hours to 12 hours. The same sa mga nanarbaho. And, you know, these intern pastors will be hurt. You will be hurt big time. No, usahay, makaana lang ka, nganong nisulod pa man ko, ani. Nganong ni inter. No, nganong ni inter ka. You will be hurt big time because ang pinakalisod i-handle igsoon is not kanang solving problems sa imong company. It's not machines for engineers. It's not computers for ECEs like me or mga kanang for engineers, no, mga whatever inyong i-build. Dili na mo'y pinakalisod. Dili ang accountancy ang pinakalisod. Dili ang pagkadoktor ang pinakalisod. Ang pinakalisod igsoon is person to person. Tawo imong i-handle. Mao gani na nga mudako og ayo ang company kung maayo kayo iyang people management. Pag maayo kayo ang pagdala sa tawo within the company, mudako jud na ang company igsoon. Sakto iyang benefit sa mga tao, malipayo ng mga tao within the company. Well paid sila, benefits nila insakto, dili toxic ila ang working environment. These people will stay with you, no? Taman sa pinaka pwede nila mahatag ng best para sa company. Pero kung toxic,
Kung wala na sila kalipay within the company, people will just leave you. Amen? Now, you will be challenged because ang pinaka-opposite sa joy is grief, it's pain. Pero wala na nagpasabot igsuon nga kung kadaghan ka nasakitan, muundang naka og involved with friendship or people or work with people. That's the very reason why the devil wanted your joy to be destroyed and iyang makawat imong joy. Tungod kay kung rooted imong joy in Christ, you can do more. You can accomplish more. Muhila ka, ma-discourage ka, bakod man kagbalik, and then mo decide ka, sharp imong mind mo decide. Dili ka mo decide because of your emotions. Mo decide ka because nasabtan nimo, nabalansin nimo ang mga butang. Kung ang tao mo decide siya based on his emotions, that person is doomed to failure. Emotions is very deceiving, igsoon. Ingon ang Bible, ayog sa ligi mong kasing-kasing, kay baka ko na, malinlaho na. Ingna imong tapad nga nagsalig sa iyang heart, pagbantay sa imong heart. Now, joy, when we do that, ang end result niya is peace. The Bible declares in verse 7 that you will experience God's peace. Now, joy and peace work together. They're not apart. Peace is not the absence of pain. Peace is not the absence of problems. Peace is not the absence of chaos. Peace is having that inner peace in the middle of chaos, in the middle of problems. Now, years ago in the ministry, one of the picture nga nakakapture sa ko, kay visual artist man ko, when I went through grabe kayo in the ministry, is a painting of peace in Philippians chapter 4, verse 7. And the artist painted a painting describing Philippians 4:7. And that is, grabe ka, ngit-ngit ang sky, grabe ka wind, iyang gipaint ang wind na grabe, kanang kusog kay nga wind, unya ang leaves sa trees kay nasway na jud, nasway ang leaves sa trees, unya naa siya murag river nga ang wave sa river kay murag anak na gyud. So meaning grabe nga storm, and then sa tunga-tunga sa kahoy, sa ilalom sa kahoy, na ay langgam nga nagkanta-kanta. That picture of a bird singing during the storm, in ilalom sa kahoy, na preserve siya ilalom sa kahoy somehow. But definitely nabati to niya ang wind. Of course, dili exempted na mabati niya ang strong wind o ang danger sa iyang life, no? Kay naragod siya sa kahoy, wala siya ilalom sa balay. But that pictures Philippians 4:7. Peace, igsuon, is not the absence of problems. Peace is having this peace in the middle of problems. When you are this strong mentally and you are this strong emotionally, you can do more. Igsuon, ngano nang mahimo kang ordinaryo, nganong diha ra ka kutob, tungod kay imong desisyon kanunay based sa imong gibati. Ingnay imong tapad pag-repent na kay ikaw na. Amen. Pagbati kanunay, mao ni akong gibati, mao ni. Dayon, unsa man jud pinaka-best para nimo? Unsa man jud maayo? Unsa man gyoy will ni Lord? Dili imong pagbati. Amen. And you will be tested again and again. Igsoon, especially to those who are dreaming for amazing and big things for the family and for the Lord, you will be tested. Walay maabtan nimo na wala ka sulayig tinuod. Pero kung makasurpass ka ana igsoon, makalahutay ka ana, then you will say, it's all because of you, God. Makaingon yung ka, Lord, tungod yun nimo. Wagi ako, ani. Ay kung wala ka, Lord, ambot na lang yun. Amen? Now, second key point na to is fix your mind on what is good. Let us read verse 8. Gihangyo nako tanang mga babayi to read verse 8.
Ganong babaye akong ipabasa, kaya ang mga babaye complicated kay nag-utok. Agree, mga lalaki? Ang mind sa babaye manggod kay ana-ana ba? Ana yun na yung mind. No, kanang grabe na ka interconnected, grabe na ka complicated. Yang lalaki kay compartmentalized, logical, mauni, sunod kini, sunod ka na. Ang babae, dili, mauni. Mo, ambak dere mo, balik dito, mo, tuyok na po. Ana ang mind sa babae. Muna ang mga lalaki, hay, ambot. Amen? Now, fix your thoughts. The word fix is the key word here. Once your mind is set or fixed, igsoon, walay mabuhat ang yawa sa imo ah. A mind that is set is a mind that is very powerful. Because bisag unsa pa'y mahitabo sa imong life, bisag unsa pa'y buhaton sa kaaway, bisag unsa pa nga circumstances, pag fixed ang imong mind, igsoon, mahitabo yun na. You can accomplish that. It will come to pass in due season. That's why Paul is saying, fix your thoughts. Unsa man, fix your thoughts on tinuod ba na? Kay ang kasagara nga gibutang nato sa tong utok, mga bakak sa yawa ra ba gyud. Wa kay ayo, di ka enough, palpak ka, di ka kabakod, diha ra ka kutob, di ni mo na kaya, masakiton ka. Na kay problema, ikaw ang problema. And these lies, mo siya sagara na sa tong mind. And ingon si Paul, fix your thoughts on what is true. What is honorable. Most of the time, nganong atong joy makawatan, nganong dili ta okay kalit, kay atong utok nagdagan na into mga bakak, mga what-ifs, mag-overthink na tag-ayo, to the point nga bisan asa na mapadulong atong thoughts. That's why Paul is saying, fix your thoughts on what is honorable. Kana bang sige ni mo gihuna-huna, honorable ba na? Admirable ba na? Pure ba na? Right ba na? Lovely ba na? Now, kinahanglan ano na to tong mind, kanang ang mga panghitabo sa tong palibot igsoon, di ni mo na makontrol tanan. But there is something that you are supposed to control, and that is your thoughts. Imong mind. Dapat in control ka na. Ayaw sugot nga ang circumstances or the devil maoy mudula sa imong mind. Tanang battle igsoon magsugod sa imong mind. And you have to win the battle in the mind. Win it. So, mind pa lang, daugon na ni mo daan para mo manifest siya physically. What we think about shapes our lives. Kung unsay thought life ni mo igsuon, maupod na siya ang mo produce. What you think about will shape your life. We need to learn to replace negative thoughts with the truth. Unsa gyud ay tinuod. No, every time bitaw na kay issue with a person, and that is so common in ministry, in the church, in the D group, in the business. That is so common in the working place. If you have issues with the relationship, then go to the bottom of it. Unsa gyud ay intention ani nga tao? Unsay heart ani nga person for me? Ayaw entertain sa mga negative thoughts. Ayaw entertain sa mga mauna, puro negative. Determine what is true, what is admirable, what is honorable. No, go to the bottom of the matter, and that is the intention of the person for you in every relationship. And then Paul is saying that as a result of thinking right, you will experience the peace of God. And then lastly, in verses 10 to 20, Paul is saying we are supposed to trust in God's provision. In chapter 4, verse 10 to 20, nag-ingon si Paul dirino na sa tanan nga mga kasimbahanan, kamo Philippian church mo'y nag-provide for me sa dihang napriso ko. And he commended the Philippian church. Kamo jud mo'y naghuna-huna nako, and you have provided for me. Muna ingon si Paul na I commend inyo ag yung generosity.
And makita nato no na si Paul is a person who is contented. There is joy when you are contented with what you have right now. Igsoon, once na ay discontent sa imong heart, I want this, I want that, and you don't appreciate what you have, makawatan kag joy. Because ang isa sa key to have joy is contentment. Counting your blessings. It is when you understand that you are still blessed. In spite sa problems, in spite sa mga giagian nimo, you are blessed. And when you learn to be contented, igsuon, makip nimo imong joy. Si Paul niya na siya, kung naa ko'y kaunon or wala ko'y kaunon, I rejoice in the Lord. Kung naa ko'y sinina o wala ko'y sinina, malipay yun gihapon ko diha kang Jesus. Contentment igsuon is a key. Wala na nagpasabot na dili na ka mga ambisyon to do more, kay kontento na ka. Contentment is the acknowledgement sa imong season and embracing your season and rejoicing in your season. Dili na nagpasabot na mahimo kang mediocre or mahimo na lang kang dili na lang pug ka mangandoy og more. No, it's not. Contentment is understanding your seasons in life and rejoicing in every season. That's contentment and understanding the heart of God. Now, Paul is saying that generosity is an act of worship and that God rewards generosity. Ingon siya sa mga tao, and my God will supply all your needs in Christ Jesus. No? Nganong nakaingon man si Paul na, and my God will supply all your needs? Because the Philippian church provided for Paul first. I want you to understand this in our conclusion today. If you think nga naabitay lack in your life, naay kulang ba? Perminti ka short, perminti kulang, perminti ka negative financially, ang Yahweh ana igsoon, walay question with God's ability to bless you. Remember, in this context, ingon si Paul, you have provided for my needs. The Philippian church provided for the needs of Paul first. And then ingon si Paul, God will supply all your needs in Christ Jesus. Ang Yahweh igsuon para mahawas ka sa cycle nimo sa kalisod is for you to understand na unsay ikaw mo'y una mo hatag for the Lord. Everything has been given by God. Talents, skills, abilities, and your resources today. For the young people here, wala man jud mo'y finances because you're still a student. That's the very reason why ang imong pwede mahatag for God is your talents, your time, your skills, so that God will supply all your need. If you're not giving that to God, do not question nganong lisod ug pait kay kakaron. Hello. The principle is, give to God what you have. Your time, your talent, your skills. If you're not giving it to God, igsuon, therefore, wala jud kay anihon. Amen? Can I hear an amen? So everything that you give for the work of the Lord, God will supply all your needs. That's the key to understanding ngano man galisod ko, nangalagad ko ni Lord nganong galisod ko. Igsoon, ang pagsimbag Domingo dili na pangalagad sa Ginoo. Ang pagsimbag Domingo dili na pangalagad sa Ginoo. Ang pagsimbag Domingo is you worshiping God, giving your time for God. Ang pagpangalagad sa Ginoo is sa Lunes, sa Tuesday, sa Wednesday, sa Thursday, sa Friday, sa Saturday. Where your life is an example to people that you're a believer. When you speak of God in your workplace, in your school, when you allow the Holy Spirit to use you to pray for someone, during work days, mao nay tinuod nga pangalagad igsoon. Dili ang Domingo. Can I hear an amen? Mao nay kinabuhi nga i-bless ni Lord. When you give what you have for the Lord, na kay kahibalo, give it to people. Share the word. Pray for someone. Have a discipleship group. Influence people. When you do that, the Lord will supply all your needs. But if you're living for yourself only, igsoon, you will experience lack. When we're selfish,
you will experience wala kay joy. Give it a try. Lord, kinsa man karon ako ang i-pray. Lord, kinsa man karon ako ang i-Bible study kaha. Kinsa ka karon ako ang ma-sharean sa gospel, padawaton ako sa Ginoo. Especially kung trained ka, kabalo ka magpadawat sa Ginoo. Pwede ra na isa ka verse, John 3:16 ra, amen? Padawata sa Ginoo. Di ba? Grabe nga kalipay. Because generosity, igsoon, will give you joy. Especially kung naay maluwas. Amen? Laban nagmadala nimo sa church. Unya, ma-disciple nimo. Grabe na nga kalipay. Amen? Now, joy, triumphant joy, igsoon, is being stable, being rooted, malipayon ka, bahalag daghag pagsulay. Ang Yahweh ana igsoon, no? Muhatag ka kung unsay naa nimo karon. Oras, kahibalo, the gospel, ihatag na sa uban. Amen? Ayaw pagkinabuhi sa imurang kaugalingong problema, kaugalingong issues, naa naman na. Iyon ang Bible, no? Kung i-bless nimo ang uban, mablessed ka. Amen? Ma-amaze ka, sulbaro ni Lord imong problem. Do not be too focused sa imong problems, igsoon. Amen? Give it a try. Lord, kinsay akong i-pray karon. Lord, kinsay akong padawaton sa imo karon. Just go with the flow. And then, pag makita nimo nga nagi sila hunger for Christ, then make a discipleship group out of these people. And naay tinuod nga joy in the Lord. Amen?